কফি লুওয়াক বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি বিন, যেটা ইন্দোনেশিয়াতে পাওয়া যায় এবং আমরা এরকমই একটা প্ল্যান্টেশন ফার্মে গিয়েছিলাম যেখানে প্রসেসিং এবং সেলিংও হয়। চলুন তাদের স্টাফের কাছ থেকেই শুনে নিই তারা প্রসেসটা কীভাবে করে। Luwak in here, these are the just only for the in the sample for the tourists, just only for the show. But you can see from the animal. But you can in the jungle, no care because here at night time. This are for the making the luwak coffee. This are the process from the tree coffee. This are the eat the coffee bean. The eat the coffee bean. These are the just only the inner skin inside. These are the skin so they come out. But these are the coffee bean just all the swallow. They swallow the coffee and then so they fermented from the stomach. These are the just system. These are the 12 hour and these are the come out from the food. Okay. But these are for the luwak coffee. These are the less caffeine because the luwak also the in the fruit. They're not clean. But these are the process for the clean the coffee bean. These are the first one. These are for the in the dropping. This the in the dropping is for the 2 days until other day we wash the hot water. But the clean the coffee bean. But you can test the luwak coffee. These are the no bacteria. After that, they clean the coffee bean. These are the inner removed by the skin of the one by hand. Like this, the fillet. This. Now these are the coffee bean. These are the food in here. These are the we wash one more time until for the inner drying for the coffee bean. These are the again is no bacteria. Okay. So they clean the coffee bean. Look at the roasting. You can just smell for. এই প্রসেস জানার পরে আমাদের কফি খাওয়ার স্বাদ একেবারেই মিটে গেছে ওখানে। বাট তার বেশ কিছুদিন পরে আমরা একবার গিয়েছিলাম গোল্ডের কফি খেতে, মানে গোল্ডের তবক দেওয়া কফি খেতে। দামি কফি, সো তাদের পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বিনটাই ব্যবহার করা হয়, যেটা আমরা পরে জানতে পেরেছি। যদিও একটা কফি নিয়েছিলাম, বাট তারপরেও আমার আর কিছু বলার নেই। থ্যাংক ইউ, বাই বাই।